Sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwo osibukele ohlelweni lethu lohlelo zokusakaza ku DTT. Lezi ndaba sisakaza bukhoma komkhulu lezi ndaba eOakland Park SABC kanti ke nezithulelo sakhiwo ngwakwasokhela nazo ezinohlonze emini nje. Namhlanje imbizo kaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ibanjelwe eMnambithi lapho izakhamuzi zikhale ngokwentuleka kwensiza zikahulumeni kumasipala wesifunda uThukela. Ngizizwa ngiphatheka kabuhlungu kakhulu ngoba nokusebenza ngisasebenzi. Uma sengizoqala phansi ngithi ngithenga lempahla angisenawo amandla. Senyukele kwaba isikhombisa isibalo sabaphangalele ngesikhathi ehlasela isishingishane esifundazweni kwaZulu Natal kuleli sonto. Lokhu kulandela ukutholakala kwedube embili zabamuke nekhukhula. This is the greatest move they've made. I'm very happy that Kaizer Daung has actually came up with this kind of decision. Lo wabe ngumgadli wasesiswini weKaizer Chiefs uLinda Buthelezi uthi yakweseka ukuqoka kukaMulefi Ntseki njengomqeqeshi omusha weKaizer Chiefs. Lokhu yize ke abalandeli baleli qembu abaningi besigxekile lesi sinqumo. Xhumana nophiko lwezindaba ze-SABC sithinte uma ufuna ukusazisa noma ukusiluma indlebe ngodaba oluthile noma ingqinamba ezikhungethe umphakathi wangakini ungashayela kule nombolo ethi 011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. SABC News izwi lakho sizimele asithathi hlangothi. Umphakathi wakhele izindawo zaseMnambithi enyakatho yaKwaZulu Natal othamele imbizo kaMengameli Cyril Ramaphosa ukhala ngokungahlinzekwa kwezidingo nqangi. Lezakhamuzi ezihlala komasipala abangaphansi kwesifunda uThukela zifuna ukuhlinzekwa ngamanzi, ezokuthuthwa kwendle, ugesi nezikole. Nemtholampilo intatheli ke indaba zeSABC uSimphiwe Makhanya ufike qathatha kuleya ndawo wabe sicoshela ikhalo zazekhamizi. Bonga kakhulu bese sibingelele ke umbukeli wazo indaba ngalesi sikhathi sisho ukuthi ke silapha ke ku ward 29 ngaphansi ke kumkhandlu uThukela district nalapho khona ke kusingathwe khona imbizo ebizwe uMengameli wezwe omnumzane uCyril Ramaphosa uzoxoxisana ke kabanzi nezakhamuzi ezakhelene ke lo mphakathi namaphethelo ukuzwa ke kuzona ngeingqinamba ezibhekene nazo ikakhulukazi uma kuzwa ke udabeni lokulethwa kwezidingo zomphakathi. Njengamanje asamukele ke ubaba uMazibuko oyisakhamuzi sakhona lapha ozoba ingxenye yawo lomhlangano oqhubekayo ke namhlanje. Baba uMazibuko sikubingelele sikwamukele indabeni sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho ebese siyakubuza ukuthi wena owakho umyalezo uthini namhlanje kuMengameli wezwe njengoba ke ezokhuluma nezakhamuzi zalapha. Ngibonge kakhulu mina nguzamo wakhe Mazibuko okakhulu nje kakhulu kuMengameli esikulindele kakhulu ukufundisa intsha ngezolimo. Ezolimo impela siyibonayo ukuthi kufanele ithuthukiswe ngalendlela esimanga ngoba imali isenhlabathini. Uma ngabe sikhohlwe umhlabathi sikhohlwe impilo yethu. Ukuthi nje impela lapha kwezolimo impela sicela ukuthi agcizezele kakhulu ngoba ubabona nabamhlophe bengafuni nemali nje bayithole enhlabathini. Ngendlela mina engifisa ngayo ukuthi nje engathi ungathuthuswa kakhulu ezolimo. Baba Mazibuko ngokubheka kwakho umhlangano walolu hlobo obizwe uMengameli imbizo le ngakube isekhona yini ithemba lokuthi kukhona uhulumeni okungcono angakwenza ukuxazulula lezi inkinga okhuluma ngazo nabanye ke amalungu omphakathi abakhulume ngazo ezibandakanya ukulethwa kwedingo zomphakathi? Hayi ngisenalo ithemba ukuthi cha kusengenzeka ngoba uma into seyiqalile kuthiwa into uma soyibophile la emhlabeni noNkulunkulu uba khona lapho kuleyo nto bese seyiphasisa. Yeah. Siyabonga kakhulu baba Mazibuko isikhathi sakho. Yebo ngiyathokoza kakhulu. Senyukele kwaba isikhombisa isibalo sabaphangalale ngesikhathi ihlasela isishingishane esifundazweni kwaZulu Natal kuleli sonto. Lokhu kulandela ukutholakala kwedumbe ezimbili zabamuke nezikhukhula ezitholakala echobeni laseThekwini izolo. Lesiphepho sicekele phansi imizi, imigwaqo, inqalasizinda yogesi nethutha indle kanye nezikole.
Izidumbu ezitholakala echwebeni kuthiwa kungenzeka kube abantu abamuke eKaito Crest eMayville, amaphoyisa kanye nabezimo eziphuthumayo bebe kule ndawo. Kunokwesaba ukuthi kungase kube khona abanye abatholakalayo njengoba ukufunwa kwabalahlekile kusaqhubeka. Uhulumeni uthi bangaphezulu kwa-150 abantu abasale bengenamakhaya eThekwini, njengoba kunabantu abangu-500 abathintekile. Imizi engu-70 ibibhidlikile yaphela eThekwini, kwathi engaphezulu kwekhulu yalimala yacekeleka phansi. Singaqinisekisa nje ukuthi kunemizimba emibili etholakele lapha endaweni yaseBayhead. Bayakholelwa ekutheni lemizimba ingaba abantu abamukile ngesikhathi kunezikhukhula ngoLesibili. Izakhamizi zasefolweni eningizimu yeTheku zithi zilahlekelwe yikho konke ngenkathi amanzi ekhukhula imizi. Uphilani Mthembu obekhathazekile uthi ulahlekelwe yikho konke. Lona osedla umhlala phansi uthi kuzoba nzima ukwakha kabusha impilo yakhe. Ngizizwa ngiphatheka kabuhlungu kakhulu ngoba nokusebenza ngisasebenza. Uma sengizoqala phansi ngithi ngithenga lempahla angisenawo amandla. Awasekho amandla ukuthi ngingakwazi ukuphumelela. Izakhamizi zithi bezikhathazekile zibuka amanzi omhosha oseduze nemizi yabo ungena endlini. Bathi imbangela ukuvaleka kwepayipi elihambisa amanzi lapha. Uhulumeni angenelelele ekutheni asisize kulesimo esivelile ngoba manje asinalutho, akekho futhi umuntu osebenzayo. Ezinye izakhamizi zisakhoseliswe emahholo, kodwa sezinxuse ukuthi zisizwe ngokudla kanye nezingubo. Amathimba ezinhlekelele ayaqhubeka nokuhlonza umonakalo esifundazweni. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Ungqongqoshe zamagugu ambiwayo uGwede Mantashe uthi siyadlondlobala isibalo seinkampani eziphethwe abebaleli insundu. Ungqongqoshe wezamagugu ambiwayo uGwede Mantashe uthi siyakhula isibalo seinkampani ezenganyelwa abantu bebaleli insundu kuleli, kanti ngokusho kwakhe isifiso sabo njengohulumeni ukuthi lesi sibalo siqhubeke njalo. There are companies that are wholly owned by South Africans and there are companies that are black owned. And in mining, you are having major mining companies that are owned by black people. So there's a growing presence of black business in the space of business, and we're encouraging that. uMantashe uphinde waphakamisa ukuthi lezi inkampani ezisungulwa abansundu kumele ihlonishwe njengezinye. If they partner with majors, they will acquire the skills and grow into them. Many of the major black companies today started as partners. They are today major companies, and it will happen in the energy, to happen in any other sector. Ungqongqoshe uqhubeke wathi kumhlaba umxhelo ukubonela kuleli libambi iqhaza emkhakheni yamabhizinisi asezwenikazi Europe. I can talk about bid window 6, where 49% was South African, which is a major progress from 0 to 49. We are continuing to improve on that in the area of South African companies participating in the renewable energy space. We are encouraging it. Uphethe ngokuthi bayakukhuthaza ukungena kwamabhizinisi akuleli emkhakheni wezamandla. Silindo kuhle ngidi endabeni zeSABC. Iparlamente liyachitha okushiwo inhloko yamajaji ijaji uRaymond Zondo ukuthi iparlamente ngeke lakwazi ukunqanda izenzo zokugwamanda kwamandla ombuso esikhathini ezayo. Lokhu kuza emva kokuthi inhloko zeparlamente zibe nomhlangano nenhloko yamajaji bebhunga ngeencomo zikaZondo. Umhlangano obuphakathi kwenhloko yamajaji kanye nezinhloko zeparlamente uveze ukuthi amazwi kaZondo asuka ezigamekweni zaphambilini lapho ukubusa kweningi kwadala ukuthi agcine ngekho thola ijoka uma kunesidingo. Parties, when they are voting with the party's mandate, it doesn't necessarily mean that parliament is the one that should take responsibility for how parties exercise their democratic right within the sphere of parliament or in the space of parliament. Izinhloko zeparlamente zithi zisashaqekile ngamazwi kaZondo. Ziphinde zagcizelela ukuthi nakuba inhloko yamajaji engakhoxisanga ukuphawula kwayo, kepha akukho okungathelelani amanzi phakathi kwabo. You can't say nothing has been done by parliament. We here
as the EAs, our conscience is very clear that we did everything to the latter. Iparlamente liphinde lagcizelela ukuthi akubhalwanga ndawo embikweni kaZondo ukuthi kufanele liphinde libike kuye njengosihlalo wekhomishana. Liphinde lazibophezela ke kusebenziseni izincomo zekhomishana. Parliament assures the public that it is dedicated to implementing the Commission's recommendations diligently and transparently, ensuring accountability and safeguarding the integrity of our democratic institutions. Mbukeli sisathi qoyetolo kanti masibuya sokuphathela udaba oluthi lonto ixela ukuthi umntwana lo ngokwalapha kuye emzimbeni ebengaphili kuye khona lo moya umdaka bekule sathane simstera ngayo okanye mhlambe besebanjwe elawulo siyobisi. Umphakathi wase-Alon North usunqanqa amaphoyisa ukuba aqinise impi yokulwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa kuleya ndawo ngemva kokubulawa kwesifazane osekhulile okusolwa ukuthi ubulawe umzukulu wakhe. Siphinde sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni oluhamba ephambili besibike ukuthi namhlanje imbizo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ebanjelwe eMnambithi lapho izakhamuzi zikhale ngokwentuleka kweinsiza zikahulumeni kumasipala wesifunda uThukela. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba. Icala lomkhonyovu kanye nenkohlakalo elibhekene nalabo ababeyizikhulu zakwa-Transnet lihlehliselwe umhlazi ngama-29 kumandulo. Phakathi kwalabo ababhekene necala kubala uBrian Mlife kanye no-Anoj Sai. I-NPA iqagula ukuthi ukuvela enkantolo okulandelayo kwabasolwa yilapho kuzobe sekuphunywa khona nosuku lokuya kwabe esigcawini senkantolo ephakeme uma kungekho kuzobambezela lolu daba. Njengoba lihlehliselwe umandulo, abanye babasolwa becala uSiyabonga Gama owayengumphathi wakwa-Transnet kanye noDaniel Roy wenkampani iTrillion bafake izicelo zenkantolo zokuthi baxekiswe limbandelo yamabhayili abo nezizolalelwa ngaphambi kokuthi babuyele enkantolo ngasekupheleni kukamandulo. The main one for all the accused is the 28th of September, like you've rightly stated. This is for it's possibly coming back to court and possibly setting a high court date if there aren't any more delays. I-outer okuyinhlangano eqaphe ukusetshenziswa budedengu kwemali yabakhokhi intela ifuna ukuthi lolu daba liphuthunyiswe ukuze liqale ukuthethwa enkantolo. This is one of the few cases that involve state capture that happened at Transnet that involve allegedly 405 million. We hope today that case will be fast-tracked so that it sets a good precedence for all the people who have been involved in state capture cases. Phakathi kohlelo lwamacala abhekene nabasolwa kubalwa na ukushintshiselana ngemali ngendlela engekho emthethweni nokwephula umthetho olawula ukuphathwa kwemali kahulumeni ngesikhathi kuthengwa izinqola zezitimela nokwabiza izigidi ezingaphezulu kwama400 zamarandi. Isikhulu esiphezulu sesikhungo esigcina amagugu sowabe ngumengameli uNelson Mandela Museum uDokotela uVian Boy usememezela imicimbi ezobanjwa uma sekubungazwa impilo kaTata ngenyanga ezayo. Intatheli SABC uNkululeko Nyembezi usihlanganisele lo mbiko. Enkosi kakhulu apho sikhoyo ngoku sisequnu nalapho ke uCEO kamhlawumbe ingqonyela ejongene Nelson Mandela Museum idakanca inkqubo ezawuthi zilandelwe xa kujongwa kulenyanga kaJuly. Uzakhumbula ukuba ke uTata Nelson Rolihlahla Mandela wathi ke walandulela kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Kungoko ke iNelson Mandela Museum izama ukuthi ke ibeke inkqubo ezokwazi ukuba zixhamlise abantu zifundise abantu kulandelwe nevalues zikaTata Nelson Mandela. Kodwa ngoku dinaye apha ugqirha uBoy ozokwazi ukubadakance mhlambe ezinkqubo mhlambe gqirha masikwamkele kuqala apha enqubeni. Ndiyabulela msasasa enkosi kakhulu. Mhlambe zeziphi izona izinto oqonda ukuba esibalekile abantu baseMzantsi Afrika mabazazi enzawuthini ilandele ekhondweni lazo njengoba siqala inyanga kaJuly? Njengoba siqala lenyanga kaJuly sisazi okokuba nge-18 kaJuly ngumhla wokuzalwa kukabawo uNelson Mandela. Thina siNelson Mandela Museum sizimisele okokuba senze nazo zonke izinto ezawukhumbuza abantu baseMzantsi Afrika
ngumsebenzi kabawo Nelson Mandela. Phakathi kwezo zinto esizawuzenza siza kutyhila imifanekiso eqingqiweyo lento kuthiwa zizitatyu ezibonakalisa imisebenzi kabawo Nelson Mandela. Istatyu sokuqala siza kube sisenziwa phaya ezantsi eMthatha eBhunga Building apho kanye lo mzi ugcine izipho zikabawo Nelson Mandela ukhoyo, Nelson Mandela Museum. Sokuqala istatyu ke sawuba lapho sona eso sibonakalisa ubawo Nelson Mandela njengengqonyela kwezopolitiko nanjengengqonyela kwezoburhulumente nanjengengqonyela ekulweni amalungelo abantu. Siyabonga kakhulu gqirha uBoy kanti ke enye yezinto katheke wasidakanye ukuthi senza udlwana ndlebe nondaba kungaphathi kakuhle ngabantu abathile abasebenzisa igama kaTata Nelson Mandela ukufumana mhlawumbe ke izinto eziya ezipokotweni zabo mhlawumbe ke ukufezekisa imfuno zabo besebenzisa igama kaTata Mandela kanti ke apha ekuhlaleni bakhona ke bathi ke noko bayafuna ukuba babe nawo bakwazi ukungena ngaphakathi bakwazi ukubona ingcwaba kaTata Mandela kuba oko wathi wabekwa phayana baze banje likulandawo abalazi bakanye bamhlawumbe linjani bathi bacela mhlawumbe bavunyelwe uba bangene balibone so that ukwazi ba i-tourists mhlawumbe abakhenkethi bakwazi ukufikelela phaka kumanibele kwe-studio. Umphakathi wase-Alwal North usunxenxe amaphoyisa ukubaqinise impi yokulwa nokusetshenziswa kwedakamizwa kuleya ndawo ngemva kokubulawa kwesifazane obeneminyaka engamashumi 7 okusolwa ukuthi ubulawa umzukulu wakhe. Sithanda ukuxwayisa abanenhliziyo esheshe izwele ngokuqukethwe ilombiko. Esinye isiganeko sokubulawa kwasekhini usapho lwexhoba lumemelela gwetywe sona sigwebo siqatha umrhanelwa. Lokwathi ludidekile ukuba ingaba intoni kanye ekhokhelele kwesisehlo semanyukunyezi. The body, I tried to check, I don't know whether the titis were there, the eyes were sitting, everything was done. I even didn't see the face. Ukanti umtyholwa ubanjiwe kwaye ujongene netyala lokubulala. Kona ukuthi kubulawa umuntu omkhulu kangaka unamashumi 7 eminyaka ekwabulawa ngumzukulwane wakhe lo ebomondla emkhathalela apha ekhaya. Lo ndicela ukuthi umntwana lo ngokwalapha kuye emzimbeni ebengaphili kuye. Esisehlo sikwabeke esithatheni umba wolwaphulo mthetho luqatseleyo kunye nokusetyenziswa kweziyobisi ngamandla ephondweni. Ebezi abuser i-drugs but ebengaphili kakuhle engaphilisi umakhulu kakuhle ebengaphilisi umakhulu kakuhle for a long time. Umrhanelwa uzokuvela kwinkundla kamantyi kungekudala kukwatyalwe nontlalontle ukuzokunikezela intuthuzelo ngokwasemphefumlweni kolu sapho. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC e-Alwal North. Mbukeleliswe phansi uhwebo lerandi imakethe emini nje. Libizo 18 rand 1 cent edoleni lasemelika libe ngu23 rand 78 cents kupondo kanti lingu20 rand 42 cents kwi-euro. Ibula laseBotswana libiza 1 rand 40 cents. I-JSE vale enkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $1,906 i-ounce, iplatinum yona ibiza $896 i-ounce, oil ongahluziwe ubiza $74.84 umphongolo. Owayengumdlali weKaizer Chiefs waphinde wagijima kakhulu eqenjini lesizwe eBafana uLinda Buthelezi uthi yakweseka ukuqokwa kaMulife Ntseki njengomqeqeshi wabafana bokuthula noxolo. uMulife Ntseki oneminyaka engama-53 ubudala usethatha isikhundla sika-Atazwane sokucija iKaizer Chiefs. This is the greatest move they've made. I'm very happy that Izindaba has actually came up with this kind of decision. uLinda Buthelezi wakwagijima ku-Chiefs unxusa ukuthi behlisa umoya abalandeli baleli qembu laseSoweto njengoba sebephelelwa isineke ekulandela ukuhluleka kweqembu ukuthatha indebe enkulu kule minyaka eyisishiyagalombili edlule. Coaching Kaizer Chiefs, it has always been a hot seat. If you go there, you obviously have a strong mind, a strong responsibility that you need to take.
And I'm glad because Nseki has the support with that team. Abalandeli bebhola likanobhutshuzwayo banembono ehlukile ngokugqoka kukanzeki njengozocisha abafana basephefeni. First of all, I'm not a Kosi fan, but I think it's a good move for Kaizer Chiefs. We have seen others when was doing great. For me, Nzeki, I don't think he's the right coach because the whole time he's been there on the background watching everything. Nzeki, when I'm checking his track record, he was not so popular. And I don't know whether he'll take Chiefs to the highest level at the present moment. Uzwane uzobambisana noDylon Shepherd njengabasizi bakanzeki. Abaphathi beqembu bafunge bagomela ukuthi bazomeseka ngokugcwele uNzeki njengoba iqembu lizama ukubuyisa isithunzi salo. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukela saqhubeka neindaba zethu ku DTT ngo-WT. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uphakamise ukuthi amazwe amahlanu ase-Afrika ngamalungu e-Southern African Customs Union kufanele enze ukuthi umnotho wawo usimame ukuze azohlomula kangcono ngokohlelo lwehwebo lwezinto ezikhiqiza emazweni awo. uRamaphosa ubethula inkulumo yakhe emhlanganweni womengameli bamazwe benguyazana yeSACU neyithunya bezihambele umhlangano obubanjelwe eSwatini. Umengameli Ramaphosa uhlabe ikhwele lokubambisana kumazwe eSACU nokuyikhona ukuzohlomlisa kakhulu amazwe asengxenyeni yeningizimu nezwekazi lase-Afrika. We are well positioned, Your Majesty, heads of state and government, to use our collective revenues to support industrial capacity and infrastructure development within the SACU Union. We cannot be content that Africa's share in global trade is a mere 3%. Wengeze ngokuthi kuningi ongenziwa amazwe akhele isifunda eseningizimu ukuthuthukisa umnotho wawo ulibeke kwelinye izinga. We should prioritize economic infrastructure. Umengameli akalushiyanga ngaphandle udaba lwempi eqhubeka phakathi kwelase-Russia ne-Ukraine. Just as countries were beginning to recover in the aftermath of COVID-19, the global economy was further and has been further weakened by the Russia-Ukraine conflict. Umengameli Ramaphosa ubekhashwe ongqongqoshe beminyango ehlukene becabinet lakhe kulolu hambo lwaseSwatini izolo. Ibamba lomvikelo omphakathi advocate ukholeka Gcaleka uselgezile igama likaMengameli Cyril Ramaphosa malungana nodaba lwelplazi Phalaphala. uGcaleka ubethula imibiko mayelana nophenyo lezikhalo ezehlukene. The president contended that he had been advised that the kind of interest he retains in Phalaphala farm as a game farm and cattle farming operation does not give rise to a conflict of interest or expose him to any situation involving the risk of a conflict between his official responsibilities and his private interests. He retains assets which he believed would not give rise to a conflict of interest, including his members' interest in the CC that operates Phalaphala. He also remains both a trustee and beneficiary of the Chibase Trust, which owns the farm property. In the abstract, ownership of a farm or corporate entity that runs a business on a farm is very unlikely to give rise to a conflict of interest in the performance of a member's functions as a member of the executive. Kusenjalo umvikelo omphakathi osamisiwe advocate uBusiwe Mkhwebane uthi angeke akwazi ukuhlangabezana nomnqamla juqwa ngomhlazi isithupha kuntulikazi ukuthi yaphendula imibuzo ebhalwe phansi evela kumalungu eParliament. Umvikeli womphakathi osamisiwe uadvocate Busisiwe Mkhwebane usho lokhu njengoba enikwe umnqamla juqo yikomiti lesigatshana usection 194 eliphenya ngokuthi ukulungele yini ukuba kulesikhundla. Ukuchithile ukuthi akakwazanga ukuhlangabezana nomnqamla juqo ababili nalapho kwakumele aphendule imibuzo.
Uqhube wathi ithimba labameli bakhe abasha lisezinhlelweni zokutshela iPhalamende ukuthi ayingcosana amathuba ukuthi ahlangabezane nomnqamlajuqu anqunyelwe wona wangolwesithathu oluzayo. Umkhwebane uthi okumqoka njengamanje ukufaka isicelo sokuhoxiswa kukasihlalo waleli komiti uqubudile Kyanki mayelana nezinsolo zokufuna ukugwazelwa kanye nokuqola umyeni kaMkhwebane. Uhlela nokunikela inkantolo yokwedluliswa kwamacala eBloemfontein ukuze adlulise isicelo sokuchithwa kwesicelo sakhe sangaphambilini. Khona manjalo ke usamile kwelokuthi uyayichitha inqobo entsha yaleli komiti. There are more than 1,000 written questions sent to me. Unfortunately, I won't be in a position to respond. As soon as we appoint counsel, then we will apply for Janjiri to recuse himself, and thereafter we will proceed before a committee chairperson who is not conflicted, who is not facing allegations of bribery and extortion. iDA sinxuse ihhovisi lomvikelo omphakathi ukuthi liphenye kabanzi ngeinsolo ezithinta iphini kaMengameli uPaul Mashatile njengoba lithi bephila impilo obukhazikhazi ehlomula namathenda kuhulumeni. Kusenjalo lizophenya futhi ngeinsolo zokuthi unobhala jikelelo ANC ufikile embalula waboleka imali eyigidi 3 zamarandi ngesikhathi ethenga indlu eGoli. Yize bobabili beyiphikile insolo. Umbutho weDA umangalele uMashatile nombalula kwiofisi yomkhuseli woluntu. Kwaye lo mbutho uthi ezizithyolo zijongene nezinkokheli zinobuzaza. When a senior government leader and the deputy president of the country is at the center of allegations that involve people who are doing business with the state, it faces a potential conflict of interest. iDA ikwafuna ukuba umkhuseli woluntu aqwalasele onke amaqithiqithi azuzwe nguMashatile sukela wangena kurhulumente. On your secondary question regarding pursuing a parliamentary process in terms of the executive, the members' ethics, I think that is a channel that is in the pipeline. We are not ruling it out. Umbalula naye ujongene nezithyolo zokufumana imboleko mali yokuthenga indlu eGauteng. Kuvele kumaxwebhu enkundla ukuba le mali yayisuka kumlingani wesakuba yi-COO ye-National Lotteries Commission. When you have this kind of instance where funds somehow find a back channel into the pockets of politicians, we are compromising the very needy South Africans who, if they get allocated those funds, they'll make a difference in their lives. Umbalula noMashatile bazikhabile ezizithyolo abatyatshekwa zona besithi bamsulwa. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eKapa. Mbukeli sathi qwetolo nganyakazi siyabuya. Mbukela siphinde sikwamukele endabeni. Khumbula ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube, ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba. Ubugebengu buseyinselele enkulu emhlabeni jikelele kanti kusenzima nokuhlonza amaso angalisana nelisi sihlava emva ukuthi kubanjwe ingqungquthela yensuku ezimbili eMpumalanga kubhungwa ngakho konke okungenziwa kubhekana ngqo negilamkhuba. Lenyukile izinga lokudlwengulwa kwabantu kanye nokubulalana kulomphakathi. The kidnapping are increasing, but we're still having a challenge with the murder that most of the time when you look into the place of occurrences and the analysis, it's simply showing that most of them are occurring at home, where during the house robberies where people are being killed, sometimes people are being killed at the street. Inhlangano ebhekele ukuphepha komphakathi ithi lesi simo siyingqinamba enkulu. We have been unable to implement some of the program due to the insufficient resources. Uhulumeni ukhathazekile ngobugebengu obunodlame obuhlasele lesifundazwe. We can holistically review the functioning of police services in our province so that we may achieve integration and coordination across the 90 police stations in the province. Ufikeni uthi uhulumeni unenkinga yokungasetshenziswa kahle kwemigomo. I talk to some colleagues from other countries. They say we do not have the kinds of millions South Africa has. So we go to its website and take its policies for implementation. Ingqungquthela izinsuku ezimbili kulindeleke ukuba iqhamuke namasu amasha okulwisana nobugebengu.
Kunozinzo malungana nesimo sokutholakala kwamanzi eNingizimu Afrika ngokusho kwangqongqoshe zamanzi nokuthuthwa kwendle usenzo Mchunu. Lokhu kusho engqungqutheleni yomkhandlu wosomabhizinisi bebalensunde eKempton Park eMpumalanga eGauteng. Nakuba amadama kulele ecwele phama kepha iNingizimu Afrika eyizwe elintula amanzi. Sekusungulwe izinhlelo zokuthola ingqalazinda ukuqinisekisa ukuthi kunezinye izindlela zokuhlinzeka ngamanzi. Ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle usenzo Mchunu uhlela uqinisekisa ukuthi amanzi awantuleki kule minyaka eyishumi kuya kwe-15 esibheke kuyo. For instance, we have a 40 billion rand phase 2 of the Lesotho Highlands water project for Gauteng and 4 other provinces that we've just started with the government of Lesotho. We've resuscitated the scheme or this project. It will bring to the Val system more than 4 million cubic meters into our system in the system, 400 million cubic meters in the Val system. The Val system supports no less than 19 million people in our area, covering Mpumalanga, covering Gauteng, Free State, Northwest, Northern Cape, and even the southern part of Namibia. So it's a very important system. Umchunu uthi bekulindelekile ukuthi omasipala abaningi bangenzi kahle ezinhlelweni zokuhlinzeka ngamanzi ezingxenyeni ezahlukene. Where there hasn't been over a long period of time is tangible investments or remarkable investments on the water services. And in particular, talking about replacing old pipes and making sure that your infrastructure there in the form of wastewater and water pumps and plants, all of that is functional all the time and well maintained and so on. Umchunu uphetha ngokuthi ziyaqhubeka izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi omasipala benza ngcono izinhlelo zokuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Luphansi uhwebo lerandi emakethe emini nje. Libiza 18 rand 81 cents edoleni lasemelika libe ngu23 rand 78 cents kupondo kanti lingu 20 rand 42 cents kwi-euro. Ipula leSebotswana libiza 1 rand 134 cents. Isephezulu inkomba yezabele JSE. Ikolite libiza $1,906 i-ounce, iplatinum yona ibiza $896 i-ounce, oil ongahluziwe ubiza $74.84 umphongolo. Isifikile impela sonto enkulu yomjaho wamahashi oyaziwa ngeDurban July eyenzeka minyaka yonke esifundazweni eThekwini esifundazweni KwaZulu-Natal eThekwini. Ezinye ingxenye zeTheku zihlathelwe isishingishane esicekele phansi ezinye zezakhiwo. Njengamanje sixhumana noPhili Ndlovu oyiphini likasihlalo wekomiti lokuthuthukiswa komnotho nokuhlela kumasipala weTheku. Sikubingelele Phili sikwamukele endabeni zasemini nje. Ingabe kukhona yini umthelela ongalindeleka emva kokuhlathela kwesishingishane kwezinye zengxenye eThekwini? Ngibingelele ngibalalele emakhaya. Cha impela sike saba neshwa ukuthi kube neshingishane kodwa sakwazi ukuthi sizihlelele and ngenhlanhla akuzange konakale eindaweni la esilindele khona ukuthi abantu behambele khona ngeDurban July. Esingakusho njengomkhandlu weTheku ukuthi si ready, everything is in order, sesilinde nje usuku la kusasa. Umasipala weTheku ulindele umthamo ongakanani mhlambe oyivakashi kulempela sonto kanti ezokuphepha zona zimi kanjani? Silindele abozokungena eThekwini kule weekend abalingisela kubantu abawu48,000 and nje mufike eThekwini abaningi babo sebethelekile usuyabona nangetraffic. Ezokuphepha sisiqinise kakhulu ngoba sizobe sinamaphoyisa metropolis azobe evisible yonke indawo. Yonke indawo enerace indawo lapho kunobumnandi khona. Sizosaphinda futhi senza sure ukuthi siyakwazi ukuthi sithole even no South African Police Services ukuthi nabo uzo on board
ukuthi uzuzolekelela ukuthi ezokuphepha zihambe phambili kulo Durban July esinawo kulonyaka. Phili ngabe ngokwesimo somnotho lokhu kusho ukuthini kumasipala waseThekwini? Awulokhu kusho kakhulu kuthina ngoba nje silindelele ukuthi abantu abazobe behambele eThekwini kule weekend kube ne direct spend elinganisela 165 million. Bese kuthi nalapho even sizokwazi ukuthi kutholakala ekuhleleka imisebenzi abantu 1500. Kusho ukuthi even our local designers, our local makeup artists bazobe benebhizi bekwazi ukuthi nakhona bebe namakhasimende bazobe besebenza. Amahotela ethu kumanje sezizwile ukuthi already sekuno 75% asebookiwe. So kusho omkhulu ukuthina even iGDP silindele ukuthi ifike 130 million. So iDurban July ilethe okukhulu kakhulu mangabuza kwezomnotho njengale event yempela sonto eyi1. Siyaziphili ukuthi lo umcimbi omkhulu ngendlela esimanga futhi kuningi okuhle okuhlezi kwenzeka khona. Kulonyaka ke ikuphi mhlambe singathi nikwenzile okuzoheha ivakashi ukuthi ziphinde zibuye phela nangonyaka ozayo? Hayi kuningi kakhulu. Okunye nje okuqala kuzobe qala nqa emlandweni ukuthi mengabe sine Durban July ezinye zeindawo abantu esihlelile ngeke sikusho kakhulu ngoba fanele befika meza kulezi indawo bese bayabona kodwa sobe uthola ukuthi umuntu oseswazileni umuntu eZambia uzobe ekwazi ukubona ukuthi yini eyenzeka kulezi indawo zobumnandi yini eyenzeka eDurban July itself. Mase kune race amahashi ngoba siyazi ukuthi eqaleni kwalonyaka sike saba nento sekukhona ibhanoyi esuke eSwatini lize straight eThekwini ukhona esuka naseZambia liza la. So lokho nje ongicanga ukuhlukile kakhulu kulonyaka kulokho ukuthi sesinesivumelwano nalamazwe okuthiwa sengiwabalile ukuthi bekwazi ukuthi bebroadcast some of the event azobenzeka la. Kodwa i-variety iningi kakhulu. Abangabe ofuna ukuthola into esibiza ukuthi township experience uzoyithola even nofuna ukuza ubunandi endaweni zasemakhaya kunendawo esihlelile awudingi ukuthi uze emahashini ukuthi ubunandi. Ngicela ungene emlonyeni sesiphetha nje ingabe linjani isasasa emgwaqeni yeTheku? Hawu itraffic imile njengamanje kuyabonakala ukuthi kukhona okwenzakalayo eThekwini, excitement inkulu kakhulu, abantu bathelekile eThekwini. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mina. Loyo ke bekuphili Indlovu kade sixoxisana naye ke namhlanje mina ovela kumasipala weTheku. Mbukeli sibeka lapho ke indaba zasemini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo lukaMagebe yakwasokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kalishada kaMaqhoboza. Sale kahle. Mbukeli izindaba ziyaqhubeka esiteshini sezindaba se-SABC esakaza indaba ngolimi lebele ebusuku nemini ku-DTT. Wena sibukele ku-SABC 1 usale kahle kwamanje.